isa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni wakana wa matuko miongo ilena ana mamo yuanane watinda ata musese mwendwa kalibu ndini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa mwenye ni tawa KITAKA ulo kunengelia Mauvoo kwanzia meko ni Sharon Dinda na indi ani ya mwe kati wa Mauvoo ala tukumbanesia. Ala tukumbanesie ni pamwena Gavana wa Vinyandeti kuleana nanzekila siweta kana silikali ya masako yedhetwa yandike vyandu matena umo wa ukamba. Ayumbe kuthingilela kana mayete kila mulati wa thwake uvingue ethi waki wuta usiwa athi keithegua. Seneta Kavindu kwathana kusukumia movia wa utaliwi ye nyamosi ya kitheka ila siende kwenye maasi ya NND ya masinga. Na ekalima wodi ya Muumoni kuika ila serikali ya kati imatethesie kwa kaniwa mwaki wa stima. Vilingi wa Mauvoo. Nina ukebya nge musese mwendo tukwatia ni kwesanzea Facebook ni Mutongo TV page ya kwani KITAKA. Tuambia Mauvoo maitu na Mauvoo makonete gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni wale ananandeto ila sithitwe yasi kana serikali ya kaunti ya Masako tayithitwe iyandika andumena umo ute wa kaunti ya Masako na alama te ya kamba uyu kaitina wa NND amwe manaweta ta ethitwe hainengawi ya anduma mena umo wa Kisomali na indi wa Vinya aina ya kuyanga likoni siaya ataka vindani kalaye komani tena NND makatangi ikombe kithimani ndini wa umbano wa kukolani ya mawoni ma uthukumini wa mwenda NND mayata kumkwata mbau na kuivetangana na uteti ekana kwende ya kukwata maendeleo livo chumbani tuniwe Beni Musao. Gavana wa Vinyandeti ainena na NND isioni siayata thino wa umbano wa kukolani mawoni yolua uthukumi wa serikali ya kaunti ya Masako amakulia NND mayata kuivetangana na uteti wala methitwe maimovoa ukaitina wa muyumbe wa kiliombunge cha Masako Caleb Mole amwe ma NND kuweta tavena andu matena umo wa kaunti na ya Masako ala mena umo wa Kisomali methitwe mainengwa ya serikali ni ya kaunti ya Masako. Work back to the community. Bea numogi kwa Masako manga chao pesa. Na bea numana nenga we mawema milioni manana 2 milioni manana mundu weba umwe ajuni kwa mungu mena kanywa ayaje nenga we ya Somali dio nenga mundu muona mu Somali muona nenga we weka ina bajania asume kaywa na naona melonza la kuya wetu andeti tidelema emwombe beza hizo mwendo yasi wani raia wea ni manengwe nitabajania let us give them work so manenga mawia onenyu na kwa 2027 onadika tumeambeza imama katunenga Avinya ainenea isioni sia ikombe katangi na kithimani wamenda NND mayata kumukwata mbau nikana kukwata maendeleo watu dhukumaimwe tusaubye CBO sisi ona ikunisi amaviko nene tukainenga wea nezo ngalio nezo sindusio wize mayuko mbwachao please let us and I'm ready to put about what 200 imela ile contract unenge toa raia you are answerable to God na raia kwa unita ile kweka sindula raia ikwekata ikwenda tisawa kwa ile sindu mtu nengie ile ni tukweka yule na mweni mweka 50 kana yana andu mayambi sioteta by to know our 50 go and away na yana na kola nye Masako yonde milioni umwe kwa muthenya ti Masako yonde na kola nye minimum milioni umwe kwa muthenya mwe yumwe ni mena kola nye milioni 30 na milioni 30 tongo wa ndawa yani mwe ani tukwatanye tuthukume mwe ni mwanengie wea
na numayata numabikie nesana ngainiwese yani kutataba Gelivote ya Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV nyenita wa Ben Masao. Twendeni wa kaunti ya Masako kana namo ambungeni mabingilela kana vayedi wa mutongoi wa ukamba esa kwetikila silikali ibingwa mulati wa mambilioni mambesa wa wake kwa kaunti ni amakueni ebi waki wucha osi wa adhi kiyamba kuthewa na umo waki koki cha sumu kosi wanaindi memba mambunge ya maunyungu nisio ya mwenendi ni ya mutavya minister wa osesei na ulani Profesa Kithure Kindiki kana silikali ni komete muno oisiaisi makilima enende kaunti ni ilausi wesilete mayende ya kuwa kana kuwa na kukwa kumana na kwedhi wa mainywa kiwu kithe unaende ilivoti yake Benjamin Mwaka. Ni vatoneka mulati wa mabilioni mambesa wa kiwu silango wake kwa kaunti ya Makueni ukete langa kwa ilungu ya sanga kwesa kuvingwa. Dhuambe usi wa adhi ulawetete kiwu silangani uyambo dewa na kusiya kiko cha sumu kila kithia wakiono wa useni uno wawasya umweno lwa thingilwani mwene kivela muyumba kuticho milono wasua Nimrod Mbaye amemba manza maya mbunge ulwa maunungu nisoma NNV ni mathingila kiwu cha thwake kithi wakitena uniko kwa NNV hethi wavaina nzianzeo siya kukutana na kuito kwake kwa useni uno. We can't get to launching Bwake Dam before the river is cleaned, because outrightly we'll be killing ourselves. Not the people downstream, but also the people in Nairobi. You will have to eat skuma, you will have to eat nyamachoma, coming from Makueni, coming from Kitui, and those cows have taken this water. Those skumas have been planted through this water. So the people in Nairobi can't run away from the effects of the polluted river. Everybody is affected. Zamai ya mbunge ya kukunikila maunungu nisoma NNV ya mudhiano wa kuminukilia hukunikiliwa ulwa mwisho waki ukecha adhi na ni ya mwiki ya kikangoni miniso seiwandhi ni Profesa Kithure Kindiki imwenda haile sinzila silikali kutumia kuikithia ndonde alama waite na anki kwasya thayo undu meithwa maikwata ndivisio na anganganya makono ese kikoki usini wa adhi kwazo matambia maima kimeao. Does the ministry have the total number of companies which have been polluting the river, and are the locations well known where they are? I don't know whether the ministry, as you've also indicated, is ready to compensate the damages. I feel very painful, maybe because the river runs through my constituency. But I'm wondering if we are to wait for a petitioner to do a red flag for us to know something is wrong in this country. Don't you think we really have a missing gap? Where is the problem, Waziri? Where is the problem? Because if we have laws, if we have penalties for pollution, why? Are these the people the president was mentioning? I remember he mentioned about someone in the roads department who cannot be touched. Is this department or this pollution, the pollutants are also the cartels that the president was mentioning that they cannot be touched? For environmental protection, the easiest and most legal route is to use the Environmental Coordination Act. We have a beautiful legislation, beautiful system. It's just giving life to some of these things. That is not difficult. Someone needs to be identified as a polluter, as a persistent polluter under the Act, designated as such by NEMA, and then penalized. And those penalties now are used to compensate the victims of, it's just enforcement. So once we establish this, the culprits, and we have a credible evidence-led list, we can move to that discussion under the Environmental Management and Coordination Act. Minister Kindiki noaigithia kwa oyu kunekeli nwananite kiu cha hathiki na kiko kingi cha sumu ule umanitu na kiko cha makambuni kiwathukanyo alame musino ilovi kuya EPZ na alame thito mayono esia sumu usinwa athi kwa kuvuthisya miao. Some of the chemicals that have been found present in the waters of the river are toxic to the level of being what experts call persistent organic pollutants.
which means they can be transmitted through the food chain. If they get into the food chain, they can be transmitted even intergenerational, in an intergenerational manner. Onuwe vo minister wa vikite mbiwanza maingia mbunge ya maundu mangu ataniyo ya mthisi elembita Afrika umilono wa suha. Nuwaelesya mivango kautela silikali ende kuthukumithia ya kwa ilia savali malelu ni manene. Ngwatanio na ndambu kasi ya nende kuma nthi mwe kuthienge. Utandithia na akisia nende ngala masembele kuma nthisyo na kukwata uweni va Kenya. Kenya refugee policy, to my understanding, was managed by UNHCR. Up to maybe a time. Is that correct according to my understanding? That's the question I'm asking. Kenya government having hosted refugees for 35 years or 40 years, but then with all those environmentally, socially, economically, it looks like the partners, the donors, have left the problem to us. We are going to take over. We have actually started that process, complete takeover, that process, and we are in the process of setting up within this financial year an integrated population management register for the country, which will bring together the master register, population register will bring together a component of all the citizens of Kenya. Vilingi wa Mauvoo kuma mamusini wa Ilovi nye nito Benjamin na Mwakam. Itina wasiko sia kwithiwa kana itina wasiko sia kuvithukiwa kwa enendini nyamu sia kithekani kaunti ya Masaku siendee na kuongeleka na muno ukamba wa masinga na uyeni wa Tanzavi. Yu seneta wa kaunti ya Masaku na ulani mwandu Agnes Kavindu Muthama ni wathana kananu kusukuma movea wa utalii vande ya Kenya wike wiyo isione isuni kana kusia nyamu sia kithekani kuvithukia enendi ingeni waelesya kana ni maendelea na kuonena ni na minister wa utalii na nyamu sia kithekani na ulani Penina Malonza yulua undu enendi alama vithuki toe maili takwithiwa mayiva ni livoti umbanitu niwe Daniel Mwongela. Mwandu Agnes Kavindu na kavindane kalevi kiti cha thini kimo va musieni wa Masaku ni wakulia muvea wa utalii onduma na usuviwa na musi ya kitheka wi isu imwe vala na musi ya kitheka sithitwe yuma na kuvithukia enendi na kumathinya kwa ivinda ya saa tamasinga onduma na Tanzavi. Na ningeuliza Ministry ya Tourism na pia Water, Ministry ya Water waweze kufence Masinga Dam ili crocodiles waache kuja kudhuru watu wetu. Na pia kuna mahali kuna a lot of hyenas pale Tanzavi. Nauliza pia Ministry ya Tourism muweze kufence huo mlima fisi waache kuja na kudhuru watu wetu. Onuwe voni wakathi ya matambio alama kuniri ni muviosu wa utalii na namusi ya kitheka wa kumaiva alama minete uvithuki wani na muisu oingienda kulia enende alama vithuki iwe na mataesa kuivwa meyumilie na kuyandikithia nikienda matone ukwata ndivisu kuma muveani wa utalii na usuvi wa namusi ya kitheka. Wale waathiriwa ama wale watu waliuawa na hippos na crocodiles kwenye kaunti ya Machakos aswa pale Athi, Masinga and those areas pahali tuko na crocodiles na hippos. Ninashukuru Ministry ya Tourism na KWS kwa maana watu 5 at least wamelipwa fidhia ya 1 million each, na wale waliharibiwa some crops na wanyama wao wakawawa pia wamelipwa kidogo. Na nimeongea na CS Malonza na akaniambia kabla ya mwaka huu haujaisha hao ambao wamelipwa milioni 1 watarudi walipwe milioni nyingine 1, na walipwe hivyo mpaka pesa yao milioni 5 kila mmoja iishe. Kwa hivyo natangaza kama kuna mtu alikufa wako kuanzia mwaka wa 2014 mpaka 2019, hao ndio watu ambao wamefidhiwa. Wale wa 2020 mpaka 2023 bado hawajalipwa. Na kwa hivyo CS Malonza tunakushukuru sana kwa kazi njema unafanya. Endelea hivyo na uangalie ulipe watu wetu vizuri na ulipe hata wale ambao wako na shida.
ene ntheisio ni sikivuthuko va kauntini ya Masako methitwo meithino muno ni namu muthemba wa mbiti ila cithitwo civithukia indo cio na kutuma aingi mekumbilwa ni wia kila ivinda. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kuva kauntini ya Masako. Nende tuyuma kauntini ya Masako ekatwelekele kuya kauntini ya Kitui vala ekalima mumoni ward na ilai mwingi ya yulu nimekweka ila serikali ya kati imatethesie kwa kanigwa mwaki wa stima maiweta tamatili tuwe itina muno kimaendeyo kumana na mo wa stima measia utandithia wota kanata uvikie kwithiwa witilwa itina muno kwa ala matumia mwaki wa stima kweka utandithia wo menda muyumbe wo engineer Paul Nzengu na atongoi angi malikilile kati na kumatethesie livo chumbani tuwe niweli na Musangi. Muvia wa Mbandi ni mutumia wa miaka 100 kuma kisioni kiangani wodini ya Mumoni ni muingia yulu na vala ukuelesa kana thina uwa mwaki wa stima taumanya maiche kwa ivinda yasa vala sena sia maskulu itavikia kusoma masani mawio kathini munoni mwaki chane jitu jiona andiko anatwaja ikisoma yutuku baye kuye mwaki siu thino tu Nitwa teti yetu anoa kana itunengwe katamu katuna utoke keta otitima jana yana okere juto mamchato mamatatu ala makuto maiko una jeji bayiki ndo kyo to mdiu to akatembo nake ni mwenenzi ungine vala kuweta makati wa madhina ala matu maswasia na itavita mitiani yo nikuithwa kisio kio vama na isio ingimbinge wodini iya Mumoni itethea wana stima tena thena wa stima na miaka 42 kufika vo na wana wetu thene kamunanya ta kwata ne kakipone tena mazukulu to twana na kokito kweveta nondo akwethera kwena thena wa stima kwa hiyo ko la jazime waito kumagoya muzia malele mangaba na lange matutetheje matukwitije stima ko ukwitwa na twathenia na tuvakane ta stima yo baba kuya kiambere yakethela twana stima ya muthembozi teye na nzethela wana ta ko kwitwa kutetheka na kwane kunini yetikila anu madwa zukulu mena miaka 28 yokwetwa wena miaka 5 kanike ndiye zukulu niko thenika muno na akwitwa kumakamu kongwe stima yavikie yakaya bikabandu betu afiana yangalela bo yachokanijako kweria na akwitwa na thina nego tukwenda kuona kana sitima ya kuja kuona yetu ikanesa ni waweta kisio kiye ngeta kithia wakititu itina muno kimandeyo na valona utandithia withia wana vinyi muno kutwa iso masani mawio kumana na kivindu kingi kisio niki sitima ya vika ko kisio niki kya kwito benene kutetheka kuma takwana takuna nene huko nini elela koma kondo kwena sitima kondo kutsomya chenu chamu ma lunch of la kwana kutuma chana chevetoka kono tutetheka kya kele ko kwito anaivetike mwangela chathi kutwike chathi mazitale ko kwe mazitale nini izuje koka sijimaze koka kwethela na sibitali chakwa ivete jo chayo ko kwethela jo kwa tuna thina makoti kondo tambere embu account ya embu kondo ta mwingi ko kwa tabete we kwa kiveti bana mbonda ketwete mwingi kana embu kyothi kyote kana kwethela tosio kwa hiyo kwa na sitima zwa ko ile tuteli tondo neitwa na goma lelo ni tanu mavyazara veo zindu imwe ando tayando manyoze tatotetheka nyane mundu nitwa makwenza na kwethela kwesitima na chatetheka vo yatsoma no ethele sitima oka kwakwa na manondo lango nganazo kwethela na tutetheka nyana kwethela kwenza na jeni cha mrembo ni kumana na kiema vala mamenda tongo ikisioni kiema likile na kusukumia kuikiwa kwa stima. Grupo cha Vilingi wa Mauvoo kuma wodini ya Mumoni muingia yulu kauntini ya Kitui Nilina Musangi. Hende musese livotisi ya Kelina Musangi niyo kuthiwa hitu tuandini wa udhiumo witu wambe. Tuisho kithia tuthiwa na Mauvoo wangi kautando kwa divasa. Na udho chandini wa Kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti
onathe mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu umeme biano toothpick ekani tumiende twasu no menete kukuthukiwa ni mundu muka Lungila kikukia kila wathandatu kwambia saili na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa muyo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumanya chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu twanyakani kulechu itendelanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udambende uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonse ometoke ni mutanisia wambiye kwidepend na ida wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani yako yanza ni mausu wesia ni we atikoke itamba hii ni sisi soba zeti usiona si itoko na komati masomo maka ene lakini nako nene ndakwe kando makonesa ngiti kuwe isu si andu asu no kotumia ama mota ngundu ni mendete ni musinona andu maitilanga moka na banga we wambuka ni oibeti indila nabikie ko maisha mambini yani sio bandu na fix ni adhithi ani mbokana na kila we awu nda we kan wenda profit ko we ka calculate your managing affordable kwa customer nduka mo exploit ya sembe nakwambia nyo yino nebingo sebe awe wenda ka chao na chao yo wenda ukeda wina iko ya mzambeba iko ya ngazi ya makaa nyendumia ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzoke kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe tuna kilo 15 isina miana ni tatu uyane uyava mutongo TV ngwatana ya mukamba nita wa Steven Mwema ndio tunanasema ndo mavi ya sala twende yani no withukiisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke Mutongo FM ngwataneo ya mukamba. Kaunti ya Masakuni mwa wa kaunti ile ikuwa tambua ya katikati wa milimita maana 5 na milimita maana 1. Busi mbingi kaunti ino ya Masaku simbwa kiwu ivinda ya mbua na mbingi siasio susute mavia na kithangathi. Ta kilomita 3 kuma musini munene wa Masaku lelu ni wakuthi wote nukwithiana na usi wa mwanya. Usi wa mwanya ni umwe kati wa mbusi ile ikwatikana kauntini ya Masaku. Na wina wendesho wa metho kana wina mavia ala mekivathukanio muno na mavia angi na maumasia atalii nthi cia kuasa kukaumona. Kiwu cha usi wa mwanya kitumikite kusevya silanga wa mwanya.
Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Karibu ingindini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo na tuisonga na mbeni kana nayo serikali ni vangite kufikia siana milioni 5 katono dhandatu ilasi ungu wa miaka 5 ikwate nzanzo ya polio one kwatiania nake Minister Muvyani wa Uiti Susan Nakumicha ulawa wetakana vena avata siana nini ikakwata nzanzo ila si kwambia kana ile kwithiwa iambiwa kuya sibitali ni wa Ruiru level 4 na ulawi kauntini ya Kiambu na ndi isaso hii wangi yambiwa kuya kauntini ya Garissa, Kiambu, kaunti ya Ilovi pamwe na kaunti ya Kajiado vala wawetakana muthenyani wa kwambililia ukite ulani matuku 28 mwa mwei wa 8 mavanie kufikia siana milioni 1 na nalivyochumanicho niwe Josephine Koki. If you don't take it seriously, it will treat you seriously. So this polio, if we do not take it seriously, it will treat us seriously. Serikali ni vangite kunenga na nzanzo ya polio kwa siana milioni 5 katono dhandatu ila siethio wa miaka 5. Ainena nandiki Mauvoo Minister Muvyani wa Uiti Susan Nakumicha ni wasi akana iseso yuna yila yambiye sibitali ni wa Ruiru level 5 county ya Kiambu yithi wa yitwa iwandini wa Ilungu itatu ndini wa county ila simu isioni wa polio. Cases of children under the 15 years normally show signs of weakness of limbs, arms, legs, which is not due to injury, should immediately be reported to the nearest health facility. These are the first signs of polio. As a ministry, we are cognizant that our population remains at risk as long as cases continue to be reported in the 2 endemic countries. As a country, we have also made significant progress in ensuring that our children receive the very best of care and therefore are able to achieve their full potential. Our immunization coverage stands at 80%, but that national figure masks the disparities and inequalities that exist, especially in the northern arid lands. Dini waiseso ye yambe ya mithenya 5 Minister owa wetakana yambia kauntini ya Garissa, Kiambu, Ilovi na Kajiado valasiana milioni 1.8 ikwikwatibwa kukwata nzanzo ya polio. Iseso yila yikathela wa kwambililia matuku 28 mwaini o. In this round 1, we intend to reach 1.8 million children under 5 years. The country has had 6 outbreaks since 2005, which were linked to ongoing outbreaks in our neighboring countries. On the 22nd of June this year, we received a notified of isolation of polioviruses from samples collected from 3 children in refugee camps in Garissa. As of today, we have isolated polioviruses from a total of 6 children in Garissa County. Iseso yake ile na ya katatu ikatwa iwa mwaine wa 9 na 10 valasiana milioni 5 katono dhandatu ndini wa county inya na ingi dhandatu ilani Lamu, Tana River, Wajir, Mandera, Kitui na Masaku ikanengwa nzanzo isu. Round 2 and 3 will be conducted in September and October, targeting more than 5.6 million children in the other 4 counties and additional 6, which are Lamu, Tana River, Wajir, Mandera, Kitui, and Machakos. To reach all these children, vaccination teams will be moving from house to house, vaccinating all children under the age of 5, irrespective of their current vaccination status. Nakumicha eachanie na ula ukwati yeta director wa Mauvoo wa Uiti Patrick Amoth
Na ambassador wa US va Kenya Meg Whitman, governor wa Kiambu Kimani wa Matangi kati wa Tongoi Angi. And we have a proportion of more than 300,000 children who have either not been vaccinated or are not fully vaccinated. The ones who are not vaccinated at all, the ones we call the zero-dose children, is 45,000 every year. Those pockets of children who are not immunized then pose a huge threat to others, even those who are immunized. And our appeal to all parents, caregivers, guardians, community leaders, religious leaders, everybody, is to ensure that during this campaign we leave no child behind. We have to revise our approach, in my view, to these challenges, so that we make it a sustained campaign. And in this work that we are doing, I want to propose that I believe the sensitization, the awareness creation must move at the same pace with the vaccination. Di ripoti ya Mutongoi TV ni Josephine Koki. Tuisiokethia kauntini ya Masaku nake Minister Muviani wa Kisomo kauntini ya Masaku Mwandu Joyce Mwikali ni wenda asiai kutethesia amuika kulika imanyisioni sia kiuvundi kwithiwa aingi makwamite misieni oilave imanyisio matonya ulika kukwata utuika. Minister uingi eweta kana mituo imwe kwi amuika ni elite ulungwa na kuete amuika maunduni ala matona kumatethia nena nthini wa chathi cha kuvingwa kilasi cha ECD skuluni wa musingi wa St. Mary Stala mulati ulawi unguwa ikundia Child Fund Kenya memwambana ikundia Eastern Community Development Program livoti umbanito niwe Boni Motesia. Mwandu Joyce Mwikali na ndeni wa chathiki amenda sai kwa saivuso na uthia manyiwa kulika imanzone cia kiuvundi kuongelanga utuika igwitethesa maruma gukitana na uniwo ithiwa aingi mamwika maoneka maina itindo ite umatethia o ilava imanyiso mailete kuitumia vocational training centers. Tuko na mashule yetu ya ufundi, and I want to give you a challenge. We are seeing very many Form 4 leavers, and especially boys, when they complete Form 4, and especially women parents, mnachanga pesa kwa chama so that you can secure a loan to buy your son a boda. Ni kutuma watoto wenu kwa biashara ya pikipiki. Pelekeni watoto hata kama hajapata grade ya kuenda university. We have our vocational centers where even a student who scores an E can go there and learn a skill that can enable him to earn a living throughout life. Yini Mwikali ni wendekethia amanyiwa na mwika onthe methiwa mailungwa mituo na kwivira na maundu la maratonya umatethia na ingi matonya uvingiza kisomo cho na uni ula mailete kwikwatia nthini wa maundu mauma kila muthenya. Aongela ingi kana serikali ya kaunti ya Masaku ni umbanite ukwata mbau kisomo na muno cha ECD kana ciana cia nasari ile ciende na kuyana nthini wa masukulu onthe ma kaunti ya Masaku. Alafu ninawatuma kwa wale ambao wako nyumbani. When God created Adam, He told him, I will create a helper. And he created Eve. He did not create another Adam. Kwa hivyo, tuambie watoto wetu kwamba Mungu aliumba mwanamke ili asaidie mwanamume. Mungu hakuumba mwanamume asaidie mwanamume mwingine. If we don't want to lose our generation, let us advise our children accordingly. We have been blessed with very beautiful ECD classes. Kwa hivyo na nyinyi wazazi mkirudi pale nyumbani, take care of these children. If we want to have a strong generation tomorrow, then we must have a well taken care child today. ECDP has set a foundation. Wazazi endeni mchunge hawa watoto. Chungeni hawa watoto. Know where your child is at every time. Ofisa munene ula ungamite kundi ya Child Fund iweta kana na moni meyumbanite ukwata ciana mbau nthini wa nthino ya Kenya ukwata kisombo gwikithekana manyua mena mawithuluko masioka vindani kala maende na usoma. The construction behind me here has got 3 classrooms for playgroup, PP1 and PP2. And what sets Child Fund apart
in coming up with such a center is that it involves a play group where, parents can leave their children during the day as they undertake their day-to-day activities. Child Fund is a child-focused organization, and therefore the safety of children is paramount. So parents need an environment where they can be sure that their children are safe as they go about their daily activities. Kielelo kinene niko kwambatia kisomo cha siana nini ila sia 3 to 5 years kumanenga musingi museo mayuma skulu yo kana kiwango cha masomo mo mambate grade 1 methe meno tuika wa kusoma nesa asiai nitumukulia ni ngumukulia mwete siana siambe yo soma na siamino kwa takisomo ki mukona matunda ibinda yukite na matunda ibinda yukite kisioni chenyu na Kenya kwa jumla. Ota wingi aimakulia na moene ndi vamwe na tongo ina makundi makiene kumakwata mbau kingi kuikithia kana kisomo ni chaendeana kwa ila na muno nthini wa milati ila matoya sia isioni kiwathoni cia nthi ya Kenya. As you can see in our logo, because we need each other, Child Fund is calling upon other partners, including the local county administration, to come together and support us in maintaining this facility and in other activities. Mwambilili wa kisomo ono kuma kilasi nikichande kwamba tayolo mundu wavikiena kwata umanyi wako kitana mondo vyothoka nyume makemikalile na ingi maondo ngi mamutethia kusila kilikoni chake. Mutongo TV kumatala matungulu kaundini ya Masaku nyeni Tawaboni Mutisia. Namo andwalame na mamuthame mwana nimendekethia kuolelwa ngalama ya oitila mekwithiwa mayambi ya kukwata oiti nthini wa ituo kivathukanio cia uima wa mwi amanengane mawoni mo nthini wa umbano wa kumia mawoni yulu wa walanio wa maendeleo wa mwaka wa 2023-2024 wa serikali wa kaunti wa kaunti ya Makueni ula watoigwa musini wa wote. Tukwatiane na kimwandiki wa Mauvoo Kalebchalo. Penina ulani omwe wa ndongwe ya alame mamuthame mwana va kaundi ya Makueni ni wawetekana muno alame thana thina wa kwiwa methitwe na ivinda yumu zilame umantho tethio na tisi vitale foka ndio na ngina maofisi ma serikali na vala wakulia serikali tethesye kuandika andu makwaluja kwanzia ya meko nongi andu amatono kwato tethio kwanzia ya ulaisi ni methana mateo communicating nesa ila mathi hospitali kana ila mathi mthini wa public institutions maitona kulielesya nundu paina alimu masomete sign language kutu akulia serikali tupatonyeka dhikie kila sekta mwalimu wa usomete sign language na ketha mai sign language tafadhali matoa training nundu andu ama itu nimekumia meitwa nai nundu kumeelesya uwondu kumayuma nikameasiata menda kucommunicate ndini wandu alange oingi ani menda serikali yolange ndevi cia masivitali kana ivetange ndeviela andu memuthame mwana maivathi na mathi sivitali kumantha witi makiweta kana witha wiuniko munene kwa andu mauko wonundu aingi maima wiane kana maima unduni mo manengo kwati ula utona kungamia witi wo masivitali ziguthi ata sivitali maitu maenda sivitali imonengo affordable health care na maitu mana so to say maitu mana nundu kethabe na policy ya kwasi ati alama siana alaku mmekuitwa mana ni sivitali wa Makueni County wala kungi male mafu alama matata nyanga manengo wa mana that wa mana bigethia ni affordable mawoni mamwene ndi yulua walanyo wake na andu wa mwaka wa 2023 na 2024 wa ADP kana annual development plan watu wendeni wa mbomba cia kunengana mawoni ila itwa wendeni wa wodi cio nthisi 3 va Makueni. Kalebchalo Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo. Nake Minister Muveani wa wenzi wa mavia malato na maundu ma ukangani Salim ni wanengane nginya mwai wa 10 na ile kwe contractor ula wende na kuseuvia kisese cha Makuyu tali watoni kauntini ya Mombasa kuminukileli ya mulati osu hainena kavindani kala watu isiandambu kwa kisese ni kiu Salim ni wawetaka na mulati ni wakimanza cha shilingi bilioni 1.9 na ukaumia miana ya mawia kwa enende ngili 3 wa mina kwa tuko tena na kimwandiki wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa Angelina Mose.
Mvuria nukuwetekana waki kiseseki nuvikite kilungu cha 50 yulu wa iana vala wenda kontrakta omulati ukumina waki utu ivikea mwaini wa 12 mwaka u. Na nimewapatia kwamba kufikia mwezi wa Disemba huu mradi uwe umekamilika. Ni mradi ambao utakuwa na gharama ya bilioni 1.49 na tayari tumeweza kuangalia kwamba inawezekana kumaliza kwa muda ule ambao nimewapatia. Mvuria nukuwetekana kuseleswa kwa waki kiseseki kuna tetuni kukosa ilovia sia kuyana aiwetekana yu serikali ni vadhiti ilovia sia kuyana kuikidhikana waki kiseseki ni waminukilwa. Hata tulitembea pia wakati huo kandarasi alikuwa hajalipwa. Kwa hivyo kazi kidogo ilitatizika kwa sababu ya mambo ya fedha, lakini mwezi wa 6 akalipwa milioni 200 na ndio maana sasa ana uwezo wa kuweka kasi katika kazi hii. Na pia bajeti ya mwaka huu kuna milioni 500 nyingine ambayo Mheshimiwa Rais ameidhinisha kwa mradi huu. Kwa hivyo tuna hakika kabisa kwamba huo muda uko sawa, na kama ilikuwa ni mambo ya April pia haikuzingatia changamoto zile ambazo zilikuweko wakati huo ambazo sasa tumezisuluhisha, na kandarasi sasa ameweza kurudi kazini na anaweza kuendelea, na tunapanga pia kusiwe na pengo lingine ili huu muda uwe ni ule ule. Kiseseki cha minukilwa kikethiwa na utonyo wa 10 mawia ngili 3 kui enendi. Na jambo muhimu ni kwamba kituo hiki kitaweza kupeana ajira kwa vijana, kina mama na Wakenya 3,000 ambao watakuwa wanaweza kufanya kazi hapa moja kwa moja, na ni kituo muhimu kwa sababu sasa hivi tuna mazungumzo mengi na wawekezaji binafsi ili waweze kuwekeza katika bahari ya Hindi, na kwa sababu wanatumia meli kubwa wanahitaji mahali ambapo watapakua samaki wao, na hiki ndio kituo muhimu ambacho kitafanya kazi hiyo. Na pia tuna vituo vingine vidogo vidogo vile vya wale wavuvi wa wastani ambao pia tunatengeneza katika ufuo huu wa bahari. Tulifungua juzi kule Kilifi, Kichwa cha Kati, Ngomeni iko tayari, na kuna vituo vingine pia tunapangia kuvijenga mwaka huu wa fedha. Minista unu wawetekana ni makwatiani tena ene yenda kivathuka nyomevo atanithe kuma nthisi anza kuikithekana ni makwatiani ya kukiukilia. Inginu kuwetekana kiseseki hiki kethiwa na utonyo wa kuiatani ngili 3 sia makuyu ndulo kuwetekana na uvikia kukilia vanene maundu mautewa makuyu kauntini sia Kisoani. Maongezi ya wale ambao wanafanya Mauritius na Seychelles na wengineo, muhimu ni kusema kwamba wakati kiwanda hiki kitakamilika, nafasi za kazi zitakuwa wazi. Ndio wale ambao wana ujuzi, wako na uzoefu, na wale ambao hawana uzoefu watakuwa na nafasi sawa. Kwa hivyo kama kutakuwa na maongezi yatakuwa ya siku hizo, lakini muhimu nafasi zitakuwa zinatangazwa kwa usawa wa wale ambao wana mahitaji ya kufanya kazi hapa. Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Muse. Ndi livoti sukuma kauntini ya Mombasa itutoandhini wa udhiumo wito wa kelini tukadhiva asanoni tuna Mauvoo maingi tukumanisi. Kinengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini. Musio twako manandhini wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Chini joo kidogo twende Yo bundi as your drink here. You apart from passing you know around this chunu ndo naingi. Mena sindungi na chendo na kitu. Mundu wina kinengo akakosa mundu wa umupata mbau ni kwa kana akalea kumela. Kuna mrembo mwe unawina kinengo cha kwana kabisa ndusia nyumba kana interior deco kekeo baumbe halafu ikasolo. Umbe tukwatiane na producer wa mbali before wambo this school. Nikinduwezi weka nikinduwezi yungi school yu
mambundi asia kindu kila nisi yeye nitakuconfirm kila nisi kana ni chaguo. Sawa vyo Iziba Mutongo TV nitwiyumitie kukwata inengo kibadhukanio kwoko na kusiumilia. Ni comedian na ni dancer na ni MC. Koma na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa Mbeya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwataneo ya Mukamba. Itamba hii ni sisi soba zetu usio na si itoko na komati masomo maka ene lakini nako nene ndakwe kando makonesa ngiti kuwe isu si andu asu no ko tumia ma mota ngunde ni mendete ni musinona ando maitilanga mokana banga we wambuka ni hoibeti indila nabikie ko maisha mambini yani sio bandu na fix ni adhithi animbokana na kila we awu nda we kan wenda profit kwa we ka calculate your managing affordable kwa customer duka mo exploit ya sembe nakwambia nyo yino nebingo sebe yawe wende ka chao na yo wenda ukeba wina iko ya mzambe iko ya ngazi ya makaa nyendu ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzo ki kaka ni beto mwatu su kunenga kilo 15 no usobe tuna kilo 15 isini kwa isina ni tatu Uyane uyava Mutongo TV ngwatani ya Mukamba nita wa Steven Mwema studio tunanesema ndo mavya sala twedhiani. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Mukamba ni wezi uimani udhui na kwa uondo ilite kubatithia uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoitie kwa uiti mwithianu na wandawa siki ukunikili waki science kuikithia nisia ubosiana siena udhu mwene waku nituitama ukibathukanio ta typhoid, ndetema, amiba, mbio, ulcers, kwalune malenyu na arthritis, kwambatoni ndakame, kulea kusia, kukosa bitha wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma mitambo, fibroids, sukali na maua Koma na ndakitali ewe mwene wakuambililia matuko miongolene ya mutu ikabati kwa kanondu kuthengiana na vengi wa Equity wakele matuko miongolene ili tuinungune Katolone House ngolobambe ilu wa vengi wa KWFT wakatatu matuko miongolene atatu tuimatu Tala House kuthengiana na vengi wa Equity kungethanisia na umesio waka wakana matuko miongolene anatuikitui Mulimol ngolobambe ofisi namba 54 wakatano matuko miongolene atano tuimasaku Complex Inn kuthengiana na Rafi Supermarket wa dhandatu matuko miongole na dhandatu tu Ilovi Mulolongo kuthengiana na 3 Days Hotel kwa flyover ya Yellow tuthoke mabisi ni maitu kana tukunesi mukusila noti muonza imwe ile itatu kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Kalivu wengi tuendeyo kwa atiani ndini wa Mauvoo maitu na indi ingwataniyo ya ayumbe na maseneta kuma kiswani igwetani ya mwiye kumba ute ibadhukanio siosi ya kiuteti na kuthukuma ene ndimo na wasia umwe ndini wa miaka 5 ilame kivilani. Matongogwe niwe mwene kivila uomwe una ulani muyumbe wa undanyi Danson Mwashako ni maweta kuisilangwata ni welembetani ya kiswani yidhiwa yitona kumnena na wasia umwe na kuika nzikayoni isia kumanda ilembetayo maendeyo na udhukumi mulungalu kwa mbunge na silikali nene livoti kana kwa mbunge vamwe na silikali nene. So we want to let everyone to know that the coast region is organized and now we can push our agenda
in the national framework as a team. Timu hii ambayo tuko nayo ni timu watendakazi. Tutatenda kazi, tutaitoa Pwani pale ipo, tuipeleke level nyingine. Sisi tumeamua hata kukiwa na chochote itakuwa ni ndani. Tukitoka nje tutakuwa wamoja. Haimaanishi tukiwa ndani hatutavurugana. Tutavurugana, lakini tukitoka nje tumeshikana kama kitu kimoja. Taita Taveta, Kwale, Kilifi, Mombasa, Tana River and Lamu. We have chosen now to work as one team. 42 members of parliament. We will lobby for government projects. We will make sure that the development of the region is our utmost interest. We will not engage in politics. What we'll do is we'll make sure that everything that we do is to bring together our people and more importantly to achieve progress and development for our people. President William Ruto na Keni umbanie na umutongo ikana CEO wa TikTok na Olani shows ichiu na manene ya undu matonya kulunga metuo ya amuika alame TikTok itina waki yokumakula kwa yumbe mailalamika metuo medhoku metandaoni. Kila ward tunaweka ICT hub. Mahali tunahitaji vijana 100-500 watakaojifunza kutumia teknolojia na mtandao wa internet kufanya digital jobs. Nyinyi mnanielewa? Leo asubuhi nilikuwa naongea na watu wa TikTok. Nikawaambia hatutaki content chafu kwa mambo ya mtandao yetu. Ile content tunataka ni ile inaendesha biashara na ile inapatia vijana wetu mapato. Sijui kama tunaelewana. Na tumekubaliana na wao ya kwamba kati ya serikali ya Kenya na kampuni hiyo tutaweka content moderation agenda ambayo itatusaidia kumoderate content, na pia tumekubaliana mambo ya monetization. Ndio ile internet iweke pesa kwa mfuko ya hawa vijana. Tunaelewana? So hiyo digital jobs every ward mujipange nyinyi vijana. Mtandao mko nao. Tutaleta hapa kompyuta kama ni 200-300 in every ward. Ndio watu waanze kupanga ajira, kwa sababu tumekubaliana na serikali ya Marekani na Ujerumani na kule UAE na kule Saudi ya kwamba wanahitaji wafanyikazi katika internet, na tuko na vijana wetu ambao wanaweza kufanya hiyo kazi. Sisi tulikubaliana kazi ni kazi jameni. Ile ya internet ikipatikana si mtafanya. Hiyo ingine ya housing ikipatikana si mtafanya. Ya agro processing na value addition tutafanya. Kwa sababu wera ni tumekubaliana. Hali Mauvoo makoneti ndununi kana nake mwene kivila wa atandithia sokoni wa Kalundu Anthony Masila ni wakulia serikali ya Kitui kumanda soko ungi utona kutoa iswa utandithia kwa kila waweta kana soko usu wa Kalundu ni munini muno na kutumwa atandithia ingi mavikia kwithiwa mainyanya ikavalawa wetakana siko cia ung'isi yulu sokoni usu kumena na wingi wa atandithia na thoi sokoni usu. Masila emienda serikali ya kaunti ya Kitui kuvatha soko wa atandithia ma wholesale na ala anini kana kukwatikana kwa mwana wa athukumi na kuola ung'isi sokoni usu. Livoti umbanitwe niwe Onesmus Staro. Aina na Mutongo TV mwene kivilo wa soko wa Kalundu Anthony Masila nwa wetakana kumana kunyiva kwa soko wa Kalundu atandithia ni mende na kuvivinyana muno pamana athoi sokoni wana kutumwa maundu ma atandithia mataendea nesa wala wakule serikali ya kaunti ya Kitui kuisila movia wa atandithia kumamanthia atandithia bandu vangi matonya kutoa isi atandithia wo mateo vivinyana. Tuona ufunguvu wa soko nondo kiwanza pa tutea matunda vile vile notukwenda bandu banenange nondo wakati unge mali ni uka embingi no kithia pena thina undu tubibithanite tukithocia mali itu na kino gitumike gitumazwa andu ala mongea la thoguma kikwatoka mwana kuku kako ngea sindu nondo saila twimbizi bano mundu wimbizi kuthocia na akibanya nondo ni wakukua ayuka we akaja na atu manu
akwatikana nuo wazi anyene ko tuma ne wanika somo yani mukwie na ekuloka someba akira esi anje ne ajaze ni wathi ende de tomedo ni mundu no etomeda ajoka kukua malezu masila nwaweta kumana wingi wa atandithia vamwe thoi sokoni maundu ma ung'eni mekathite muno na kutuma atandithia amwe maasya malio kwanzia cia ung'eni ni ndono kulia kwa serikali itu ya Kitui itongozwe ni gavana Malombe tusizo soko thabe bandu bangi batono kukwatikana wese kwithia nitwa kwata kiwanza kianu cha kuthukumia nundu bawa cia nitubulanite pe uluselas na liteli ondema mabangi to bandu pamwe kutwa kwato space ingu keza kwithia nitwisibe bandu tutona kwithia andu mali teli mate na andu ma uluseli kwithia bandu matengewa buno tukegwa moyo na nundu iniziwe nake ni muthanga uma unduni enesi no kutusizi ondo tona kwithia nitwakwata soko mbeanu masila ni umyokanyi muvyo kwa alamena tavia ya kulika sokoni usumena isili ya kwenda kutoisia ung'eva la weta wondo kukwatikana osete mali ya motandithia kwanzia cia ung'ei nimekumwasia matavi ma kimio ajenda namo athoi kusuvia mali yo ila maendeea na kumbanya mbewa kumaluka sokoni mundu wa muthembozi niwe tumambondo tumwathukanja sokoni nundu alikwikala na mundu muthuku na twakumana walite ni kuvetanga immediately nundu uwawezu no kwambukisha ange na ange no githa twitha na mugwa na community ithia ona ina thina asu no mena mutu ozu agugua sindu station nundu amano mongea ndia se ama okua tion the aminivu po ange mogite mona ni agungea asu no ma twa makwata asu twiko kumanenga ne polisi nitwita polisi ijoka ikesi ya mundu kingikila cha jangea nundu yusu ni mundu utalite kwithia katika community nundu then ukuthinia community ndo tailite ni kuthinia community ali ni kubetangwa kuno atwa bala bailite kwa mundu ula mwarifu Dilivota Mutongo TV kuma sokoni wa Kalundu va musini wa Kitui Neto Onesmus Chalo. Ndi Mauvoo makonetia mathauni kana timu wa muvila wa Mauvoo Mutongo EFC ni wa emano ambao 3-3 maithauka na timu wa Machakos Based Scribed FC ndini wa mechi ya kiunyanya ila yathaukiwa kiwanzani cha Machakos Showground na ndi kuyana na makapteni ma timu isi ile kielelo kinene cha kusevya timu isi ya andiki ma Mauvoo ni kuete unyanya na umwe kwa athukumi ma isese kivathukanio cia unyai cha wa Mauvoo na ingi kunwa inengo. Nase kuyo munthi nitathauka friendly match na timu wa Mutongo Staff FC na game ithinzi yo tournament draw ya ambao 3-3 na ntinenenga ya timu yakwa ni improvete muno ni kwa teno last week ila tinathauka game tauma twele kwa kamwe na mazoezi ni momena thina muno galikoni yitu tikuneta mazoezi nesa lakini pena improvement nene kila kingi pa katikati midfield thina amema kwa maina yo muno lakini ite kuenda na kuna mazoezi nikana withi nitoka sawa na tiende na kuna game cia friendly nesa ile game nzio kwa andiki mama Mauvoo kuthoka na andiki mama Mauvoo nundu Mutongo Staff no andiki mama Mauvoo na nitiende next week ite that ombanyete thauke friendly ngi nikana tiende na kwinjenga na kwiyumbanya ona muno kielelo cha ithau ya umundi ti kusindana ni kuete uumwe ila ngwatanio ya andiki mama Mauvoo pa musieni wa Masaku na ni kwatia kinduki niki kuendea oyu nginya ona mithenya mingi yukite na kiete andiki onde mama Mauvoo ni kindu chambe ni kindu tunekalile nthito na we usio andiki mama Mauvoo ma isese kivathukanio nundu wasisia kwangelekanio Masaku media no ni ya isese isovetwe ni isese kivathukanio ni kindu cha bata na kindu cha kawaida na ni kindu chambe ndi siethwa Kenya be media ngete ni Masaku media pala with ya timu isovetwe ni isese kivathukanio kuma
pa ukamba ningo mutungia muvya inywe onakutika netwa madro ningo mutungia muno muvya muno ndo ni mwabika tondo tuyetiete na itu twina muvalocha netwa madro kila ithao ya yeseo kila mundu ni watana eka maundu ma kusinda na kiwanzane yu maundu ni ma nzawa kiwanza ithi netwa bulana na netwegwa moyo nundu ondosu. Na mwa tongo ima mathau ma FKF umuthi ni maambia kwika mazoezi ma lasima kiwanzani cha mathau cha Kasarani ni thini wa mazoezi hala ameutwaigwa makuonania uima wo wamwe. I'm a referee, specifically assistant referee, and I'm here for the pet, ready for it. And we had this pet is very important for us as a referee for being tested our physically fit. And again, tuko na changes of the law 2023-2024, and again tunafanya hiyo exam tujue kama tuko fit for it. We feel great to be back in action, especially for this 2023-2024 season, and it has been a nice pre-season. We've been taken through physical endurance test and medical, and I believe that we are ready. We are waiting to go to class for some laws of the game, and especially on the amendments, so that when we get to the field we are ready to apply the new amendments. Naende usuni uo mudia wa Vilingi wa Mauvoo muvei mwana kwa lamu atambani na kwa Mauvoo angitani ngunengelilia vaya mwendoni wa saa 3 kwa oyu tiwa nesanye nitawa masikitaka nina ke Sharon Dinda ula onengelia Mauvoo kwanzia ya meko.